I've noticed a very dangerous trend taking place in Kenya, whereby just because some people are in broad-based government, they now feel that they can do and say anything they want, even if it threatens the security of an entire community. And in this video, I want us to highlight just 3 of those videos, because if we don't address this now and people continue talking the way they are talking, 2027 could be messy, and we don't want that, do we? So with no further ado, let's get after it. Number 1, there's a gentleman on TikTok who has decided to give PS Raymond Omolo very myopic advice. Just listening to this tribalist. Na nikimalizia, Raymond Omolo nataka kuongea na wewe. Sasa wanafanya recruitment ya army na police and what have you. Make sure umepatia Wajaluo kazi. Kwa sababu hawa Kikuyu watakuja kuandamana hapa 2027. Watakuja kuandamana. Make sure umepatia Jaluo tear gas. Make sure umepatia Jaluo uniform. Make sure umepatia Jaluo kipaumbele pale. Yeye ndiye abebe bunduki. Ado wa nyumba akijaribu kuandamana hivi, ile uchungu tuko nayo, we will release on them. I know what I'm saying haizi kuwa sensible sahi. Maybe mnaweza sema kwamba naongea kwa hasira. Sio hasira. Raymond Omolo, make sure, William Samoei Ruto, make sure ya kwamba umepatia Wajaluo hiyo kazi ya polisi, kazi ya GSU, kazi ya army, ambapo hawa watu wakileta tu nyo tuko nao, so that wao pia wasikie venye wamekuwa wakitutesa. Wajaluo wengi wamekufa kwa mkono ya Wakikuyu, na hata I suspect ya kwamba hata hii kifo ya Raila labda imetoka kwa mkono ya Wakikuyu. So Luos, mwenye anakupenda na kujali kama William Samoei Ruto, mpende William Samoei Ruto, mpigie kura, and these people have made it very clear that they don't want Luos and Kalenjins to be there. Sasa Wajaluo na Wakale, shikaneni na hawa watu wengine. Make sure hawa watu hawakuji karibu tena na hii uongozi. Nimemalizia hapo. And you know what? I can bet you this guy is seated on his sofa enjoying tea and mandazi with little to no repercussions whatsoever. But those who say one term like Waititu, ndani. Number 2, we have this guy who's requesting a truckload of 3/4 inch ballast and rungus to clobber one community in Githurai. Roll the tip. Nini? Kuna jamaa ameuliza hapa ya kwamba Ruto atafanya nini ili arudi kwa kitu 27. Ruto nunua fimbo ya jembe, lori 6 na mawe zile za reli, ile inajaza mkono, lori kama 15. Uende ugawe Nyanza lori 2 tuletea hapa Jakaranda. Kitu tunajua hii Kenya, watu wenye wataki Ruto, tunajua mahali wanatoka. Mimi ile siku ya kura, Ruto atuchukue tu hapa lori 2, mawe na rungu lori 2, atupeleke Githurai 45. Sasa kama utakuwa umetoka ile side, hata kama wewe ni mtu wetu na umetoka ile side, kwanza upokee mawe na rungu, ndio tukuulize unaongea lugha gani. Tukifanya tu hivyo, Ruto amerudia. Kwa sababu tunajua mwenye hataki Ruto ni kabila moja. Ukiona tu 27 ikifika saa election, ukiona tu mtu amevaa koti, piga rungu ndio umuulize niweke kabila gani. Kwa sababu tunajua kabila wenye wataki Ruto ni watu wenye wanavaa koti. Kwa hivyo 2027 kutoa Ruto kwa kiti itakuwa ni vigumu kama kutoa pusi kwa blanket. Again, let me reiterate, if anything happens in 2027, watu kama hawa ndio watakuwa mstari ya mbele kwenda Hague, because that is incitement. Number 3, as you well know, on any list that touches on tribalists, Gaucho can never miss. Here's a tip. Hii mambo ya ujinga tumewekwa hapa, history nyingine ndikwe, ili watu wasome vistopuzi ya kwamba walikuwa walipigania uhuru ya wapi, mlipigania nani. Sisi tutambui nyinyi, na mkitaka kujua sisi tutambui nyinyi, 2027 hata mkiwin Ruto atatangazwa na sisi tunangoja nyinyi hapa Thika Road. Ama namna gani? Kama nyinyi kweli, kama nyinyi ni watoto wa Maumau, 2027 Ruto anatangazwa na hiyo kura yenu, na sisi Waluya, Wajaluo na Wakenya tutangoja nyinyi hapa Thika Road mvuke hiyo, kama nyinyi ni Maumau. Sisi wazungu ambao mlitoa, sisi mtatoa nyinyi hapa Kenya. And the sad thing is that nothing will ever happen to them under this government. And I know this to be true because their own boss is on record saying that hakuna mtu ako na shida na Wakikuyu kama yeye na jamii yake. For those who know who I'm talking about, you're very wise. If you don't, I'm not going to mention it here. The whole point of the Cyber Act Amendment Bill was to stifle free speech. They don't want to be mentioned, but they want to speak all manner of nonsense about other people. Anywho, let's see what Kenyans on X have to say, especially in regards to the guy who's requesting Raymond Omolo to put certain communities in the front line of police service and military just so that they can deal with a certain community
when the time comes. And I quote, Daniel Limo said, government-sponsored post to bait you into anger and distract you from the punitive acts passed recently. Guys, focus. Uncle Lau said, this was the exact intended purpose of the video, for the Luos and Kikuyus to tear it down while thinking Ruto is a better choice over the rest. Ni game hii mnapangwa, wacheni ujinga, fungueni macho. Nani amesikia Kasongo akiongea hiyo story? Exactly, no one. Rushadhi Kim said, so the point of being recruited is not to make money, but to fight a tribe that contributes to their payslip, a armed force of Kenya. Anyway, let's treat every opinion as personal until it's seconded by another. They become two. Ikaras Nabiswa said, Kikuyus laugh it off and continue with their building the nation activities. Even the ODM senseless outbursts on Kahiga doesn't perturb any Kikuyu. Let them do what they want. Mkenya Fulani 254 said, this is what Kaongo wanted to achieve, using small-minded, ignorant individuals to pitch Luos against Kikuyus so that they don't vote against him as a bloc. But what say you guys? Do drop me your comments in the comment section below and I'll do my best to read them and to give you a response. And with that is today's ad of the day. If you're in need of electrical wiring, solar installation, or electrical fittings such as strip lights, snake lights, downlighters, or chandeliers, contact Engineer Wycliffe at 0707 476602 and he'll get your house dapped up. Now, if you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. All right, guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.